picture ma. Okay. Next question. First concept ma. In a right angled triangle ma. கேட்ச் அப் பண்ணினீங்களா எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது. அஹானா அண்ட் Ma'am, I சமந்தா. watched both the recordings before class Okay. and I finished the notes as well. Okay. ADC is a right angled triangle. Angle இது நான் சொல்ற சம் இந்த சம் இருக்குல்ல ரக்ஷனா everyone. Please stick it somewhere. If you have a post-it notes, stick it somewhere. Because the same concept we will be using in the chapter circles also. Okay, va? Angle A is equal to 90 degree. Angle D is also equal to 90 degree. இருந்ததுன்னா okay. BDA, the arrow mark இருக்கு இல்லையா, the same way you remember. Triangle BDA is similar to triangle ADC. Okay. And AD square equal to BD into DC. 1 minute ma. Yeah, she called now and booked. I said if possible I will come. She called now. Okay. Now this proof also I will teach you. Please remember the pattern. If I start from BD, this will be BDC. I will explain why. The triangle BDA and triangle ADC are similar to each other and in turn similar to the bigger triangle. And in turn similar to the bigger triangle. If it is BDA, I think it is similar to BAC. How? See here, ma. This proof again we will be doing in circle. So you have to know this. This is 90 degree and this is also 90 degree, ma. Let me draw it separately, ma. Triangle ABC. Triangle ABC, ma. If this is 90 degree, ma, can I write angle B as 90 minus C, ma? Can I write angle B as 90 minus C, ma? Okay. Now, in this triangle, again, this angle will be 90 minus C. So, already this angle is 90 and this angle is 90. Angle ABD is equal to angle CAD by AA similarity. Triangle BDA will be similar to triangle ADC. And if you write the CPST, BD by AD equal to DA by DC equal to AB by AC. So AD square is equal to BD into DC is the answer. Sometimes, everyone, sometimes this concept is asked in MCQ also. Shuma, they will give a Kuti triangle. They will give you BD and DC and ask you to find AD. Okay, so you should know that if there is a right angled triangle and if a perpendicular is drawn from the vertex of the 90 degree, the perpendicular is drawn from the vertex of the 90 degree, then these two triangles are similar to each other and to the bigger triangle. Okay, so Ma'am, can you repeat the statement? if you draw a perpendicular from the vertex of the 90 degree, then the triangles are similar to each other and to the bigger triangle. Now I have written it here.
Is angle B equal to angle B? Yes. Is angle D equal to angle A? Yes. And is angle A equal to angle C? Yes. Angle A in the sense BAD. Where is BAD? Yeah, BAD. It is equal to BCA. BCA. It will be equal to BCA. So based on that is the next sum. Can you see that? It's a 90 degree and a perpendicular is drawn and the figure is 1.25. Write it as 125 centimeter. No, there is a mistake, ma. BC is 125, ma. Printing mistake, ma. BC is 125 centimeter, ma. So we need to compare the bigger triangle. If you see, angle BAC is equal to angle BDA and angle B equal to angle B common. So by AA similarity, triangle BAC is similar to triangle BDA. Write CPST. BA by Auntie, BD. I have a doubt. Yeah. How do we know whether we should take the two small triangles or the big triangle and Depends one on small the triangle? question what they are asking only. Because BC is given, I have to take the bigger triangle. Okay, auntie. If CD and BD are given, then both the smaller triangles. Yes, Shraddha, I was asking, நீ தான் homework ரொம்ப slow. என்ன பண்றேன்னு தெரியல. போட ஆரம்பிச்சிட்டியா trigonometry? அப்புறம் I finished 3 MCQs, ma'am. I only have 1 MCQ in the Okay, நான் worksheet. போய் செக் பண்ணல. என்னைக்கு பண்ண நான் ஏன் பார்க்கல? Okay. Ma'am, I can't hear you. When did you do கேக்குறேன்? நான் பார்க்கவே இல்லை அந்த இதுல. சரி. Anyway, solve it and find AD. Auntie, can we also do it by taking BAC and CAD? The other triangle. பட் இங்க 2 unknown ஆயிருமே உனக்கு. இங்க தானே 100 தெரியுது உனக்கு. Oh, okay, auntie. பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 75 எடுத்தும் பண்ணலாம். Okay. எவ்வளவு வருது? இது ரெண்டும் போட்டாலே போறோம். 5/4. Ma'am, I'm getting AD as 60. ஆமா 60 தான். ஏன்னா AD வந்து 75 into 100 by 125. 4 and 5. Yeah, correct. 60 centimeter. But remember the concept. Anyway, we'll be facing this. This proving these two triangles are similar இருக்குல்ல. That question came in 2025 CBSE Bangalore region it came actually. But there was an OR question also. So what is not there in the syllabus also all of you should know. The OR question was converse BPT proof. So whoever attempted the question got mark. And whoever got stumbled with the that question lost mark. Listen. Ma'am, so Before, we have to find BD as well, no, ma'am? no, they didn't ask. Oh, so only AD? I just wrote it. Okay. Now, if two triangles are similar, ma, the most important concept, if two triangles are similar, we know that AB by DE is equal to BC by EF
is equal to AC by DF pa. Right? Suppose the ratio is some A by B ma. Shariya? Now, if they are similar and the sides are proportional, then perimeter of triangle ABC divided by perimeter of triangle DEF, they will also be A by B only. They will also be proportional only. Important concept. If the triangles are similar, sides proportional. If the triangles are similar, sides proportional, perimeter is also proportional. Definite question. Any triangle after similarity, they will definitely ask this. So perimeter is given. But where the mistake will come is, you should write in order. Here it is 30 centimeter. Here it is 20 centimeter. First triangle side is 12. The second triangle is x na. You should write 30 by 20 is equal to 12 by x. Don't change the order. If you are writing the first triangle or perimeter, then second triangle or perimeter, first triangle or side and second triangle or side. So x will be equal to 8 centimeter. Ma'am, if they give the two triangles are similar, that means the perimeter is also proportional. Size proportional, perimeter proportional. Okay. Okay. This is definite MCQ. Frequently asked in any MCQ. நான் கொஞ்சம் இதுல கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினும் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் முடிச்சிடுறேன். கோஆர்டினேட்டும் பண்றேன். கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினை நான் என்ன பண்றேன், நம்ம எப்படி குவாட்ராட்டிக் பண்ணமோ அதே மாதிரி எவ்ரி கிளாஸ் ஒரு 2 சம்ஸ் போடுற மாதிரி we will do. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் சம் ட்ரை இட் அவுட். Ma'am, will it be perimeter by the side or side by the perimeter? Perimeter by perimeter equal to side by Ah, side பா. sorry. இப்போ ப்ராப்பர் ஆர்டர்ல போடுங்கப்பா. ஏபிசி அதுல தான் மிஸ்டேக் வரும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டிரா எ குட்டி ஃபிகர் which is given. PQ is given. AB is asked. ABC perimeter 36. In the figure itself you write, you won't make a mistake, which will be 24. So ahana, if you are writing the side x by 10, that will be equal to 36 by 24. So 3 by 2, 15 centimeter. To save time, I just copied from the online RD Sharma. Otherwise, I will be wasting time in writing questions. Done now. Okay. Next one, the ma, they have already given you everything, ma. And they have to show that ADE is similar to ADC, ma. These two angles are equal given. And Samyukta, Samyukta, angle C is common to both the triangles. Sorry. Angle C, no, something is missing. ADE equal to angle B. Ma'am, angle A is common. Angle A common. I thought this is 90. Yeah. Angle A common. Angle A equal to angle A common. These are all frequently asked. And angle ADE is equal to angle B given by AA similarity. By AA similarity.
triangle ADE is similar to triangle ABC. So write AD by AB is equal to DE by BC is equal to AE by AC. What is given? 3.8. AB is given. No. DE not given. BC 4.2. AE 3.6. Oh, okay. They have given BE, which is 2.1. They have given this as 3.6. So AB we have to write, which is 5.7 for Advika. You should know 5.7, 3.8, 19 table. Okay, prime Okay, numbers include ஆயிதான் கொடுப்பாங்க examல actually. நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். So this will be 3, this will be 2. What we have to find? D, yeah, okay. So DE is equal to 2 by 3 into 4.2, which will be 1.4, which will be 2.8 centimeter. Ahana Samikta, later join பண்ணீங்களா? Join. And the heights and distances print out, please keep, staple it and file it. I have consolidated all the sums from NCERT examples, R.D. Sharma, and few question papers. Case study questions I will send separately. Okay, va. Next question, ma. இதுவும் frequently asked, ma. Trapezium, ma. Trapezium means ABO is similar to CDO, ma. ABO is similar to CDO, ma. AA similarity. And, oh, sorry. They didn't give it as trapezium, I'm sorry. They have given that AO by OC equal to BO by OD is equal to 1 by 2 and angle AOB equal to angle COD, vertically opposite angle. So this will come under SAS similarity. This will come under SAS similarity. ABO and CDO. Triangle ABO is similar to triangle CDO. So AO by CO equal to BO by DO equal to AB by CD equal to 1 by 2. Therefore, CD will be equal to 10 centimeter. All of you, 100%. இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்ததில்ல. This usually comes in MCQ only. PSPB இருக்கட்டும், எனக்கு Ananias share that question paper, no, the recent one. நம்ம உங்க ஸ்கூல் பேப்பர்ஸ்லாம் ரிவிஷனுக்கு வச்சுக்கலாம். Advika or BVM kids and PSVB kids. As far as I know, உங்க ரெண்டு ஸ்கூலுமே lengthy question paper தான் செட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இது நான் ஏன் இப்ப போட்டிருக்கேன்னா for 2 marks we need all the steps. So I am explaining that in class. But if it comes in an MCQ without wasting time, if this is 1 by 2, this will automatically be 10 centimeter. You should do it. Understood? Lahana, Samyukta? The steps Aunty, I in the did for exam, 2 can marks. we start in the last section and go backwards? Any section you can start, ma. But if you are starting section E, We have to you finish should it. finish that and then go to any section. Okay, aunty. Don't start section E, 2 sums. Section B, 2 sums. Don't do that. Lahana என்ன குனிஞ்சிட்டே என்ன பண்றே? Ma'am, I'm trying to understand like how you got 10 centimeters. But this we did in 6.2 and 6.3 also, no? Yes, ma'am, the calculation I'm trying to do, ma'am. Okay. So அதனால அது mix up பண்ணாதீங்க. சரியா? அது mix up பண்ணாதீங்க. And உங்களுக்கும் இந்த வருஷம் digital evaluation வரலாம் because last year they already experimented, no? For 2 marks, 3 marks and case study எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டெப் பார்க்கறாங்க.
எவ்ரி ஸ்டெப்புக்கு வந்து தே ஆர் கிவிங் மார்க். பட் எனக்கு நம்ம பசங்க நிறைய பேர் ஸ்கேன்டு காப்பி வாங்கினாங்க. வாங்கினவங்க யாருக்குமே எக்ஸ்ட்ரா மார்க்லாம் வரல. வாட் எவர் தே டிட் ஒன்லி தே காட். ஓகேவா? அதனால பண்றது எம்சிக்யூல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இஃப் யூ நோ தி ஆன்சர் ஜஸ்ட் டூ இட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சம்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். இது வந்து உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ல இந்த கொஸ்டின் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆண்டி ஏன் அசைன்மெண்ட் அமைச்சிருக்காங்க ஆண்டி எங்க ஸ்கூலுக்கு. yeah, quadratic, do it. The sums you don't know, most of the sums we might have done. Check it. If I didn't do anything, message me. Now, why this question you think is important? Why this question BVM prefers? Because you have to draw the diagram. Okay, va? ஏன் வந்து diagram? They are telling that two triangles BAC, BDC are drawn on the same base. So base is BC. Base is BC. இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் சம் இருக்கு இதுல. ஒரு ட்ரையாங்கிள் பிஏசி ஹியர், இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி கூட போடலாம், பிடிசி. திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் drawing and both are 90-90. சரியா? This is one way of drawing. Another way, if you are visualizing. Ma'am, when they say like the same base in the மாதிரி diagram தரும்போது, how do you know when to draw what diagram? Any diagram base which should fit Like in, நான் அவ்வளவுதாம்மா. ma'am, நான் அந்த question பார்க்கும்போது I drew it this, like how you do the second time. பண்ணலாமே, what Will is the wrong? method of which I solve it change? Nothing will change, no. How it will change? 90-90 and BC is common. Everything is there. No. There is one more word here. I didn't see. On the same side is given. Same side of BC, which I didn't see. So, Ahana, you cannot draw this. This is opposite side. So, this is the clue there. Opposite side, someone நம்ம last year போட்டிருக்கோம். In quadrilaterals we have done. அதுல வந்து opposite sides நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, நான் அதை பார்க்கல. Now we have to do AB and இன்னொன்னு பாரு ஆஹானா, நம்ம இந்த diagram நம்ம போட்டோம்னா, ஆஹானா மாதிரி போட்டோம்னா, AC and BD intersect ஆகாது. AC and BDB intersect ஆகாது. சரியா? ஸ்ரதா புரியுதா? Okay. Now, AP into PC, DP into PB ன்றதுனால, please prove that these two triangles are similar. Very easy proofs. 190 degree already is given. Vertically opposite angle is also given. So, in triangle APB, triangle DPC, is it DPC? Yeah. Angle A equal to angle D, 90 degree, given. Angle APB is equal to angle DPC, vertically opposite angle. So, by AA similarity, triangle APB is similar to triangle DPC. Write your CPST, you will automatically get the answer. AP by DP is equal to PB by PC is equal to AB by DC. எது கேட்டிருக்காங்க? APPC. APPC. இது கேட்டிருக்காங்க. So, AP into PC is equal to PB into DP. Next sum try பண்றீங்களா? நீங்களே diagram போடணும். Easy question தான். Let's try.
AP is 3. PB is 6. அப்ப இது நம்ம 3 எழுதிக்கலாமா? மிட் பாயிண்ட் பா. 5 and 10. Listen. Aunty, PB is 6 na, அது 6 na aunty வருவாங்க. PB 6 சி. Listen. இந்த question வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனிங்களேன். என்னன்னா இது வந்து மோஸ்ட் frequently asked in any question. என்னன்னா இங்க பாரு ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Imagine this as a கோவில் கோபுரம். சரியா? Okay. And this as the base. என்ன confusion for students? இந்த AP and PB கொடுத்துட்டு AQ and QC கொடுத்தா if they are asking, let me write it because every year I struggle to make them understand. If they are asking PQ, BC, you cannot use BPT. BPT is only for the sides of the triangle where the distinct points are there. Okay, va? அது பண்ணக்கூடாது. So you have to use only similarity, but triangle APQ will be similar to triangle ABC. How? Because AP by AB is equal to AQ by AC equal to 1 by C and angle A equal to angle A common by SAS similarity. The common mistake in MCQ. By SAS similarity. Aunty, 1 by 3 la aunty. 1 by 3 தான். Why did it become C? 1 minute pa. Triangle, always the kutti triangle inside the bigger triangle will be parallel. Either the ratio will be given or this and this will be parallel கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால AP by AB is equal to PQ by BC. ரொம்ப common mistake. Equal to AQ by AC equal to 1 by 3. Therefore, BC is equal to 3 times PQ. Please remember the clue. The temple gopuram, the sides alone you can use BPT. If they are linking PQ and BC, always go for similarity. Always go for similarity. Otherwise, அவங்க என்ன பண்ணிருவாங்க? இதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் PQ கொடுக்கும்போது 3 into 2 வருது இல்லையா? இங்க 3 into 2 வருது இல்லையா? Sometimes சும்மா PQ 5 கொடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். BC வந்து 10 சூஸ் பண்ணிருவாங்க. BC 10 கிடையாது. BC 15. BC 10 கிடையாது. அந்த மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஓகே. Next. Aunty, but how do we know the value of PQ? Oh, it will be given in the question. Oh, okay. ஆமாப்பா, they will give. That will be the usual MCQ where they definitely know the students will make mistake. இப்ப நம்ம 3 times னு proof பண்ணிருக்கோம்ல. So இது 1 timeனா இது 3 times னு உனக்கு தெரியணும். It's not 2 times. Next sum அதே மாதிரி தான். They are similar. Why they are similar? Angle K common. இதெல்லாம் MCQ தான். Angle K common and these two are equal. Therefore, triangle KPN is similar to triangle KLM. KP by KL. AA similarity. இதெல்லாம் MCQ. So அதனால skip பண்றேன். KP by KL equal to PN by LM is equal to KN by KM. KP தெரியாது. KL தெரியாது. PNX, LMA, KN வந்து C, KM வந்து B plus C. So X is equal to AC by B plus C is the answer. இதெல்லாம் ரக்ஷனா, எஸ்பெஷலி ரக்ஷனா ஸ்லோவா பண்றவங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம இங்க பாருங்க, எல்லாரும் எப்படி போடணும்னு பாருங்க. மென்டலி பிகர் ட்ரையாங்கிள் அத்விகா, ஸ்ரத்தா, அனன்யா, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ்க்காக எழுதுறேன். MCQல தான் இது வரும்.
இமீடியட்டா பிக்கர் ட்ரையாங்கிளோட ஏ ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளோட எக்ஸ் எழுதிடணும். ஓகே. Since I am writing the bigger triangle, immediately you should write B plus C and immediately you should write C. You should not waste time in exam in writing all these things. Start from the bigger triangle, smaller triangle, bigger triangle, smaller triangle, you should finish it off. The steps I am doing in class is for if they ask in 2 marks, what will you do? Adudha. Okay. Oh, this question. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Ma'am, in real numbers, if they ask you this, they asked us in the test, ma'am, 7 plus something root 2. Adil you have to prove root 2 and then prove the irrationality for 7. Depends on the question. Did they say It was that 3 marks. given It was that 3 root 2 marks. is irrational, No. then you have to do root 2 and then only? If it's given in the question and I do it, will they cut marks? No. Okay. போர்டு எக்ஸாம்ல வந்து given that நாம நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். போர்டு எக்ஸாம்ல given that root 2 irrational தான் 100% வரும். Okay. உங்க எந்த ஸ்கூலிலுமே given that கொடுக்க மாட்டாங்க. Because they want you to practice. Yes, ma'am. Okay. உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? given that இருந்ததா? No. Just said prove that 7 plus something. Then root 2 you have to do fully. Okay. PSVB also won't give. Let me tell you, until your revision, they will make you write lengthy papers. But board exam, it's usually a 3-mark question. So they will give you that it is root 2. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லம்மா, கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோன்னே BAC 90 டிகிரி இல்லையா, அந்த சம்மு அண்ட் ஏடி பர்பெண்டிகுலர் பிசி சொன்னேன் இல்லையா, அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா, AD ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு BD இன்டு டிசி. இமீடியட்டா ஸ்ரத்தா எவ்ரி ஒன் கொஞ்சம் இந்த ஆரோ மார்க் போடுங்க. ஓகேவா? ஸ்ரத்தா நியூ ஸ்டூடெண்ட். ஸ்ரத்தா, நான் நீ பண்றேன்னு சொல்லல, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரி லேசி டு செக் மை நோட்ஸ், ஹவு டு கோ சர்ச்ன்ட்டு கூகுள்ல போட்டு பண்றீங்க. பட் நம்ம நோட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் பாரு, சரியா? இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் யூ உங்களுக்கு டவுட்டே வராது. இமீடியட்டா யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் 90 minus C. You can write this as 90 minus C. So triangle oda order also, Ananya, you will know. Triangle BDA in triangle BDA, comma triangle ADC. That's all, your sum is over. You should not even think it. See the arrow mark. Angle BDA is equal to angle ADC 90 degree and angle ABD is equal to angle DAC 90 degree minus angle C. Okay, va? So by AA similarity, triangle BDA, சமிக்தா அந்த ஆரோ மார்க்கிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நம்ம சர்க்கிள்ஸ்ல வேற போடுவோம் இந்த சம். ADC. Okay. So by CPST, BD by AD is equal to AD by DC is equal to BA Ma'am, by... I have a doubt, ma'am. The direction of the arrow is like the symbolic form, no? So you write it as BDA and ADC. ஆமா, நீங்க எக்ஸாம்ல போய் யோசிக்க கூடாது. Okay. இந்த பேட்டர்னை நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தாதான் உங்களுக்கு இமீடியட்டா ஆன்சர் கிடைக்கும். டைம் இருக்காது. Okay, can you just tell us like how you draw the arrow, like how do you figure it out? இதோ இதான் எழுதிருக்கேனேப்பா. Yeah, but like how do you know that it's BDA? I know, that's why I am telling you. This angle is 90 minus C. This angle is also 90 minus C. Oh. And angle D is common. The anti minus C I explained in the beginning of the class. Yes, ma'am. If I take a bigger triangle, this angle is C, this is 90 minus C. Yes, ma'am, that I understood, ma'am. Just the direction of the arrow, how do you know which direction to put it in? அதுக்கு தானே இவ்வளவு ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கேன். எங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்? B ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், இங்க A ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்? ஏன்னா this angle and that angle are equal. ரெண்டுத்துக்கும் காமன் D, மீதி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள். அதுக்காக தான் ஆரோ மார்க்கே நான் போடுறேன். இந்த ஆரோ மார்க்கு நான் இந்த சம்ம நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், சிமிலாரிட்டி. ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி ஆரோ மார்க்கே நான் போடுறேன்.
This is the starting point, this is the ending point. This is the starting point and this is the ending point. Sorry, அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் வேற காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay. Next question, ma. The converse of the previous sum. Let me copy the diagram here. Wait. This was there in one of the board papers. Now, if a converse is given, AD perpendicular BC, AD square equal to BD into DC. Now, Ananya, everyone. இப்பயும் அந்த டயக்ராம போட்டுக்கோங்க. இந்த ஆரோ மார்க்க போட்டுக்கோங்க. நம்ம இது இப்ப 90 சொல்லணும். Prove that angle BAC is 90 degree. The converse of the previous sum. Very simple. AD square, write AD into AD, BD into DC, rearrange it. AD and DC is equal to BD by AD, and we all know, எதுக்காக இந்த arrow mark போட்டிருக்கேன்? ஆஹா, நான் இங்க பாரு. When you are writing the 90 degree, Samyukta, write it as BDA and ADC only. That's why the arrow mark. Yes, ma'am. Okay, Samyukta, அதே பேட்டர்ன்ல எழுதணும். So by AA similar, sorry, by SAS similarity, எந்த ஆர்டர்ல நேம் பண்ணிருக்கோமோ, BDA is similar to triangle ADC. In exam, I don't want you to think. அப்ப அதனால என்னவாகும்? அதனால எந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் ஈக்குவல் ஆகும்? Let us name it now. 1 minute, ma. Let us name this as angle 1. Let us name this as angle 2. Let us name this as angle 3. Let us name this as angle 4. Now, we know that angle 1 equal to angle 3, correct? I have already taught you. Angle 1 equal to angle 3, angle 2 equal to angle 4, CPST. Now we know that in triangle ABC, angle 1 plus angle 2, I will put the angle symbol, is 180 degree. Now, angle 1 equal to angle 3. Write 2 times angle 3. Angle 2 equal to angle 4. Write 2 times angle 2. Then what happens to angle 2 plus 3? 90 degrees. Angle 2 plus angle 3 will be 90. That's all they are asking you to prove. Angle BAC equal to 90 degree. Both are ரொம்ப important application sums. Ma'am, can you just give me a second? I'll use this. Yeah. Okay. Next question. Diagonal BD
of a parallelogram ABCD intersects the line segment AE at the point F, where E is the point on the side BC. We have to prove that it's a parallelogram. It is given. DF எங்கம்மா இருக்கு? Easy question மா. DF, EF, FB, FA மா. Just ma, very easy question ma. These two triangles AA similarity ma. These two triangles AA similarity. In triangle AFD, comma triangle BFE, angle ADF is equal to angle FBE, alternate interior angles. And angle DFA is equal to angle BFE, vertically opposite angle, by AA similarity. Triangle AFD, sorry, is similar to triangle BFE. Auntie, இதுல angle 1, angle 2 னே எழுதலாமா? இல்லப்பா, எழுதலாம்ப்பா. நான் புக்ல இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணேன். எழுதலாம், தாராளமா எழுதலாம். இது ஓல்ட் எடிஷன் ஆஃப் ஆர்டி சர்மா விச் ஐ காட். வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? டிஎஃப் இதோ இருக்கு, இஎஃப், எஃப்பி, எஃப்ஏ இதோ இருக்கு. இந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கா? எனக்கு ஏன் பிஎஃப்னு வருது? மாறி வருதேப்பா. தப்பா எழுதியிருக்கேன் நேமா? இல்லையே. Auntie, ஆமா, நேம் தப்பா EFB. எழுதியிருக்கேன். நேம் தப்பா எழுதியிருக்கேன். EF, yeah, that's why it's coming wrong. என்னது? A is equal to angle E, EFB. Sorry. AF by EF is equal to FD by FB is equal to AD by EB. Therefore, CPST, AF into FB is equal to DF into EF. Correct. Ayyo, sorry. 1 minute. That's fine. It's not coming down. Sure, okay. Done ma? Everyone done na? Ma'am, 1 second, ma'am. Can you scroll 1 second? 1 second. Yeah. I'm scrolling up only. Wait. Just I'm creating space. 1 second. Next sum வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட், ஐ திங்க் 20-25 கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் lengthy sum. We'll see. We'll try to do in the simpler way. Done அப்பா? Okay. Draw a trapezium. I might have to draw the figure again because I cannot scroll up and down. I will draw it. ABCD is a trapezium. AB parallel DC. DC equal to 2 times AB is given. Next, EF is drawn parallel AB. EF drawn parallel to AB,
cuts AD in F. This is F and this is E, such that BE by EC is 3:4. Diagonal BD intersects EF at G. We have to prove that. I am not writing given. As of now, it is wasting my time. 7 times FE equal to 10 times AB, or FE by AB is equal to 10 by 7. So first, what you do, all of you, prove similarity for these two triangles. How can we prove? These two are parallel. Corresponding angles equal. Cheriya. Angle 1 equal to angle 2. Angle 3 equal to angle 4. These two are similar. Let's first finish it. In triangle BEG, comma, book method is slightly longer. We'll try the shorter method. In triangle BEG and triangle BCD, GE parallel DC. So angle 1 equal to angle 2, comma, angle 3 equal to angle 4 corresponding. Auntie, exam view 1, 2, 3, 4 le போடலாம் figure la mark ஃபிகர்ல பண்ணலாம். ப்ராப்பரா போட்டா போடலாம். கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ரீசன் மட்டும் எழுதிரு, சரியா? ஓகே. ஸோ பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி, அதுதாம்மா பெட்டர் வே. ஐ ப்ரிஃபர் தட் வே ஒன்லி. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆகும் நீங்க உட்காந்து லெட்டரா எழுதுனீங்கன்னா. இன்னொன்னு, ஆஸ் எ டீச்சர் நான் சொல்றேன், எனக்கு மற்ற டீச்சர்ஸ் பத்தி தெரியாது. கரெக்டிங் 1 equal to 2, 3 equal to 4 is much simpler for me. சரியா? அதனால that is fine. Therefore, by AA similarity, triangle BEG is similar to triangle BCD. இப்ப CPST எழுதலாமா? CPST வந்து BE by BC is equal to GE by DC is equal to BG by BD equal to 3 by 7. சரியா? Auntie, why are we taking it like that, Auntie? Why can't we take B by EC? அது பிபிடி இல்லப்பா. சின்ன ட்ரையாங்கிள் பெரிய பெரிய ட்ரையாங்கிள் தானப்பா போடணும். Oh, okay, Auntie, sorry. What is the side of சின்ன triangle BE? Now, same way ma, do similarity in this direction. Okay va? For these two triangles. Triangle DFG, sorry. In triangle DFG, நான் இங்க புக்க பார்த்து ஃபிகர்ல இருந்து எழுதுறேன். Triangle DAB, same way. Angle 5 equal to angle 6. Angle 7 equal to angle 8. இதான் easy method. Corresponding. Save as much time as possible so that you can check. Corresponding angles are equal by AA similarity. By AA similarity. Triangle DFG. So, Advika, இதுக்கு நீ எப்படி எழுதுவ சொல்லு? DF by DA equal to DG by DC DB, which is equal to FG by AB. correct. Equal to 3 by 7. 3 by 7 அந்த மிஸ்டேக்க பண்ணாதே, கொஞ்சம் பாரு. குடுக்கவே இல்ல ஆண்டி. இல்லையேப்பா, 3:4 கொடுத்திருக்காங்களேப்பா. சாரி 4 by 7. இரு 4 by 7 நம்ம இன்னும் வரல. வெயிட் பண்ணுங்க. These two triangles are similar, but we already got as 3 by 7. No, that result we have to use there.
நம்ம வந்து BG எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? BG வந்து 3, DG வந்து 7. 3/7 இருக்கு இல்லையா? அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணணும். BG by BD வருதா இங்க? ஆண்டி ஸோ தப்பா 7 எழுதிருக்கேனா? by 3 எழுதணுமா ஆண்டி? இல்லப்பா ஒரு 7 நிமிஷம்ப்பா. by 10. நான் நேமிங் DG by DB எங்கப்பா இருக்கு? DG by DB வந்து 4/7 வருதா? யாருக்கு புரியலன்னா நான் குட்டியா டயக்ராம் போடுறேன் இங்க பாருங்க. All of you see here. This is 3 part, this is 4 part. Now we proved that this is also 3 part and this is also 4 part. We proved that this is 3 part and this is 7 part. So this was my B, G and D. How much is DG, Samyukta? How much is DG? How much is 4. DG? 4. How much is DB? DG is 4. And DB? 7. So that only we are writing here. Now what they are Okay. asking for? We have to connect. எக்கோ அடிக்குது திடீர்னு தெரியல. AB. ஓகேவா? What is my FE all of you? FE is FG plus GE. Now all of you go back, circle this person and circle this person, circle this person and circle this person. So GE is equal to 3/7 of DC. FG is equal to 4/7 of AB. In the beginning of the sum, they gave something. They gave DC as what? In the beginning of the sum, they gave DC as what? 2AB. 2AB. Substituted that here. Ma'am, can you explain it from GE is equal to 3/7 DC? GE by DC is 3/7. Cross multiply. Cross multiply path DC into 3/7. Ma'am, how did you get 3/7 into 2AB? Anahana, beginning of the sum laye avanga DC equal to 2 Oh, times AB sorry, ma'am, nu sorry, ma'am. I kuduthirukanga. didn't see that. I didn't see that. Sorry. So given நான் இங்க எழுதிடுறேன். Given DC equal to 2 times AB. Now if you add these two, you will immediately get the answer. So GE plus FG is equal to 6/7 AB plus 4/7 AB, which is equal to 10/7 AB. GE plus FG is nothing but FE. FE equal to 10/7 AB. Let me erase this. You should not get confused. இது உங்க அசைன்மெண்ட்ல வரும் இந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். 7 times FE is equal to 10 times AB, hence proved. ரெண்டு similarity you have to do. That's all. ரெண்டு similarity. One similarity will happen this way. The other similarity will happen this way. Just a minute, ma. Okay. Next sum also konjam tough sum only. Draw the figure, I will explain. Midpoint M, that only you remember. DC equal to DMC. We have to prove.
EL equal to 2 times BL. This Auntie, is one also, second, I'll come back, auntie. yeah, ma. This also konjam tough sum pa. Like lengthy sum. கொஞ்சம் ஷேடிங் பண்ணிக்கோங்க. These two triangles, yellow triangles, clue வந்து இந்த sumல triangle BMC congruent to triangle EMD we have to prove, and then triangle AEL similar to triangle CBL you have to prove. 2 steps are there for this, otherwise you cannot prove it. Ma'am, they'll ask congruency questions in triangles. Yeah, we have one sum already in your exercise 6.3. From 6th standard to 10th standard, whatever you learnt, they can ask. It need not be in that your particular NCERT book இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. Okay, M வந்து midpoint. Okay, and then these two are alternate interior angle, and this is vertically opposite angle ASA. So prove ASA congruence in triangle BMC, comma triangle EMD. DM is equal to MC given. EDM is equal to BCM, alternate interior angle. Since it is congruence, you need to say DME is equal to BMC, vertically opposite. Listen, this can be done using AAS also. AAS கூட போடலாம். அதனால what we are getting ma, we are getting BC is equal to DE ma. And in a parallelogram pa, AD equal to BC pa, therefore AE is equal to 2 times AD. I can write, 1 minute, I can write 2 times DE. I can also write 2 times BC. Whichever we want, we will use it later. These two triangles are congruent. You can either use ASA or AAS can also be used. AAS can also be used because again these two angles are equal under alternate interior. Okay. After that, CPCT மறந்துட்டேன். Sorry. CPCT. Finish this and then we will go to the next part. Okay, wow. Now we have to come to AEL and CBL. Triangle AEL. Please refer your figure pa. ALE
angle ALE is equal to angle CLB, vertically opposite angle. Angle EAL is equal to angle BCL, alternate interior angle. So by AA similarity, triangle AEL is similar to triangle CBL. So AE by BC is equal to EL by BL is equal to AL by CL. We are supposed to prove EL and BL, ma. Okay, EL and BL. Okay, AE you can write it as 2 times BC, which we already proved, which is equal to EL by BL. Therefore, EL is equal to 2 times BL. நான் எழுதிடுறேன் from equation 1. One more question I can do. It will be there in PSPB and BVM mode assignment. Figure will be given QA, PA, QB, RC. And remember the method I am telling. Ahana, நான் எந்த மெத்தட்ல எழுதணும்னு சொல்றேனோ அப்படி எழுது. அப்படி இல்லாட்டினா கொஞ்சம் ப்ரூஃப் லெங்தி ஆயிடும். அவ்வளவுதான். Prove that. இரு வெயிட், எவ்ரிவன் ஃபினிஷ்டா? நான் கேட்காம போயிட்டு இருக்கேன். முடிங்க ஃபர்ஸ்ட். And one நாளைக்கு வந்து when I am starting ma, I have I think BVM ஓட பழைய triangles assignment. அதுல இருந்து ஒரு sum I will do. That sum only came in 2026 paper. It's a very lengthy sum. Done amma? Okay. Prove that 1 by x plus 1 by z equal to 1 by y. Draw the figure. Figure will be given, so don't worry. So remember the pattern pa. 1 by x ma, 1 by z ma will be equal to the middle person 1 by y ma. Very simple. Let me explain, then you can write. I'm going to draw 2 figures, okay? I'm going to do LHS and I'm going to do RHS. And I'm going to draw LHS, the right angled triangles, 2 right angled triangles like this, and RHS this way. Name it accordingly. P, A, Q, B, C. This is also 90 degree. This is also 90 degree. R, C, again Q, B, and A. Kutti triangle and bigger triangle are similar. AA similarity. சரியா? Okay வா? Shraddha, AA similarity புரியுறதா? AA similarity. Now, the point you have to remember is, when I am writing similarity, write the Kutti triangle first. Otherwise,
it will be tough. You have to remember to take reciprocal and all. So write QBA similar to triangle RCA. So Aunty, proof பண்ணல aunty. ஆமாப்பா பண்ணணும்ப்பா. Clue is, I'm just writing the clue now. Write smaller triangle first. Proof will be easy. Proof will be easy. Okay. So QB, நான் அப்படியே side by side I'm going to write. Triangle PAC, comma triangle QBC, angle C equal to angle C common, angle PAC is equal to angle QBC 90 degree, AA similarity, triangle PAC is similar to triangle QBC, right side. Aunty, மாத்தி எழுதிக்கூடாது. QBC. மாத்தி எழுதினாம்ப்பா, மாத்தி தான்ப்பா எழுதணும். இங்க நம்ம இது தப்பா எழுதிட்டேன். தப்புன்னு கிடையாது, கரெக்ட் தான். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் எழுதுனா ஈஸி. நான் எழுதும் போது மாத்திப்பேன். ட்ரையாங்கிள் RCA, angle A is equal to மாத்துறேன். angle A common, angle QBA is equal to angle RCA 90 degree by AA similarity triangle QBA is similar to triangle RCA. Now அப்படியே CPST எழுதுங்க பார்க்கலாம். அதான் lag ஆக ஆரம்பிச்சிடுது. Triangle QBC, comma triangle PAC. Now, this is X, this is Y. So we need X on the base only. So X of the bigger triangle by Y of the smaller triangle is equal to AC by BC. Here this was Z and this was Y. Sorry ma. Sorry, again I made the mistake. Y by X is equal to Y by X is equal to BC by AC. Y by Z is equal to AB by AC. Now add equation 1 and 2 as it is. Add equation 1 and 2 as it is. Like LHS, LHS add, RHS, RHS add. LHS, LHS, RHS, RHS. So Y by X plus Y by Z equal to BC by AC plus AB by AC. The denominator is same and BC plus AB is nothing but AC by AC, which is equal to 1. இந்த ஆர்டர்ல ஆனா எவ்ரிவன் எழுதலைன்னா உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் ஏசி வராது. உங்களுக்கு ஸ்ரத்தா டினாமினேட்டர் ஏசி வராது. அதனாலதான் ஸ்மாலர் டு பிக்கர் எழுதணும். இப்போ divide every term by y, you will get the answer. இது வந்து BVM like ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸ் டெஸ்ட்ல வரும். either 20 mark or your term exam. So tomorrow morning mostly we will finish rest of the sums. And then heights and distances, please take printout and keep. And don't throw away the printout, everyone. Keep it, file it. As I said, I have consolidated every sum. And for case study, Ma'am, sorry ma'am, my laptop died. So like, wait பண்ணு